fulfill the desires of the wife. That's part of protecting and providing. It's included in there. И да защитава. But what's To lead spiritually the family. well, even not spiritually only, but he's meant to take charge. Дори не строго погледнато духовно, но като цяло се очаква, че мъжът поема инициатив. Not really. Not really. Поема грижа. Charge is kind of, yes, to protect, provide, take charge. Да защитава, да снабдява и да води. So, and according to that, the man's gross and subtle body is perfectly equipped with the right qualities. И в съответствие с това, тези задължения, мъжкото финно и грубо тяло са снабдени с необходимите качества. So therefore, as a rule, man's body is stronger, so he can protect. Затова като цяло, нали, общо погледнато, тялото на мъжете е по-силно, за да може да изпълни функцията да защитава. He's got broader shoulders, stronger muscles, can lift better. Има по-широки рамене, по-силни мускули, за да могат да бъдат повдигани тежести. Yes. So, and also his mind and intelligence are more rational. Също така, неговият ум и интелигентност са по-рационални. Yes, because when he fights with a tiger, he can't allow himself to be all emotional. Защото сражавайки се с тигъра, той не може да си позволи да така бъде на нивото на емоциите само. Yes. Also interesting to understand, men are not so good in multitasking. Women are very good at that, but men not so good. Друго нещо, което е важно да се разбере, че мъжете не са толкова добри в многофункционалността, за разлика от жените, които могат да правят това по-лесно. Because again, when he fights the tiger, he has to concentrate on that. He can't multitask. Защото естествено, сражавайки се с тигъра, той трябва да се съсредоточи върху това. Не може да прави най-различни неща. Yeah. Also interesting to understand that actually as a rule, men get great satisfaction from being the provider for the wife and children. Друго нещо, което е важно да се разбере, че мъжът получава удовлетворение от това да изпълни тази задача, да достави, да снабди семейството и децата. Especially when they depend on him. Особено когато те зависят от него. That inspires him to be dutiful and responsible. Това го вдъхновява той да бъде отговорен и да изпълнява задълженията си. Yes, and it actually channels his masculine energy in a positive and constructive way. Това насочва неговата мъжка енергия по един позитивен и конструктивен начин. Yes, even modern psychologists have discovered this, that how much men need that feminine energy in their life. Съвременната психология също установява до каква голяма степен всъщност мъжете се нуждаят от женската енергия в своя живот. Yes, because that feminine energy, that's what empowers and inspires him. Защото именно тази женска енергия е нещото, което го вдъхновява и му дава сили на мъжа. And if a man doesn't have that feminine energy in his life, then he can, his masculine nature can go into a destructive, criminal, violent, lower form. It can go, Защото ако липсва такава женска енергия в живота на един мъж, неговата мъжка енергия или мъжки качества, те могат да започват да така се снизяват, да стават по-ниши към криминални и такива. Yes. Most criminals, drug dealers, they don't have a wife and family.
такива обикновено престъпници, разпространители на наркотици, те нямат семейство и деца. Of course, we are not talking about our brahmacharis. Разбира се, не говорим за нашите брамачари. It's an exception. Те са изключени. Yes, so, and what else is there? Yes, the taking charge is also a very important nature in a man. Един друг много важен аспект на природата на мъжа е да държи кормилото в ръцете си. Yes, that's why man, and I hope you don't mind me saying this, the man's subtle body comes along with a stronger false ego. И така ще кажа нещо, надявам се няма да се възпротивите, че силното грубо мъжко тяло идва с силно фалшиво его. Because false ego? Yes, yeah. Because that inspires him that he wants to lead and take charge. Защото това го вдъхновява той да бъде водач и да поема нещата в свои ръце. Because somebody has to play that role. Защото някой трябва да играе тази роля. And according to Krishna's system and recommendation, it's meant to be the man. И съгласно системата на Кришна и неговите препоръки, това трябва да е мъжа. Yes. So, and it's interesting that this false ego that really motivates and inspires him to play that role. И интересно е, че именно това негово лъжливо его го вдъхновява да изпълнява тази роля. So, and in Krishna consciousness, men have to play that role not in the false ego motivation, but in the mood of humble servant. В Кришна съзнание обаче мъжът трябва да изпълнява тази роля не основавайки се на лъжливото его, а на това, че е смирен слуга. And that's not so easy. That's a challenge, actually. И именно в това се състои предизвикателството, защото това не е лесно. Yes, because as soon as somebody wants to take charge, the false ego also wants to be a part of it. Защото веднага, щом някой вземе такава водеща позиция, лъжливото его веднага желая да вземе участие. So to lead and take charge in a mood of humble servant without false ego motivation, this is a real challenge. Така че да води и да поема нещата в свои ръце, без да се основава на лъжливото его, а като смирен слуга е истинско предизвикателство. Yes. So, and since we are starting so late, I will not read any quotes. I have so many quotes here from the Bhagavatam, but we started half an hour later, so I have to make it a little shorter. За да не... Тъй като започнахме с около половин час по-късно, няма да чета всички цитати от Бхагаватам, макар че има много на тази тема. Yes, but Prabhupada very nicely in the 9th canto he explains that only very Brahminical men don't need that feminine energy in their life to be inspired. Интересното е, че в 9-та песен на Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада обяснява, че единствено мъже, които са изключително браманично с браминска природа, нямат нужда от женска енергия, за да бъдат вдъхновявани. Yes, and all other men need that. А пък всички останали мъже имат нужда от това. And especially in these days of Kali Yuga, very difficult to find really Brahminical men. А пък в тези времена, в които живеем в Кали Юга, изключително е трудно да бъде намерен силно такъв браманичен мъж. Yes. So most men actually need that feminine energy in their life. С други думи, повечето мъже имат нужда от тази женска енергия в живота си. Actually, I like to compare the man's vehicle to driving a tractor. Всъщност, сравнението, което искам да направя е да сравня мъжкото тяло с това се едно да караш трактор. Yes, actually I'm explaining this in this book, Spiritual Culture, so maybe some of you have read this already.
Това го обяснявам в тази книга Духовната култура. Някой от вас вече може да се я чели. Yes, but I feel it describes very nicely the mood of the man's body, that he wants to be in the front and pull, 2-3 trailers behind him, no problem. Така че по същия начин мъжа желая да бъде, той да е напред и с така сила да тегли 2-3 ремаркета. Yes, and his approach is very simple, basic, practical, down to earth. И този трактор е много просто устройство, единствено според функцията и така. And he wants to achieve things and move things forward, move mountains. И той иска да постига задачи, да придвижва нещата напред, да премества планини. No need for fancy decorations. Трактора няма нужда от някакви специални украси да има по него. Yes. Whereas woman's body, we can compare her to a sports car. Докато тялото на жената може да го сравним с спортна кола. More powerful energy. По-могъща енергия. And comes along with all kinds of decorations. Която идва с много украса. Yes, and fancy things. Най-различни причудливи неща. And also we have to say that most men like to have a sports car too, don't they? И трябва да кажем също, че повечето мъже бих искали да имат спортна кола, нали? Yes. Yes, so I mean tomorrow we will discuss more deeply how to satisfy the wife. Утре ще обсъждаме темата как да бъде удовлетворена So съпругата. we will discuss more deeply tomorrow the whole mood and nature of women. Така че утре в повече подробности ще разискваме природата на жената. But one thing we have to understand is that one of her roles she is meant to play is that she is meant to be the power of inspiration to men. Обаче едно важно нещо, което трябва да разберем е, че ролята на жената, една от нейните главни роли, които трябва да изпълнява, е да бъде вдъхновение за мъжа. So a woman's energy, women have a very powerful Shakti actually. В действителност жените имат много силна шакти. So a woman can bring the very best out of a man, materially and spiritually. Една жена може да да извлече най-доброто от един мъж, както материално, така и в духовно отношение. Or she can ruin his life and completely block him. Или пък може напълно да пропасти живота му и да го блокира. That's the power of a woman. Това е могъществото на жената. So that's why for us women very important to clearly understand how to use that feminine Shakti in an uplifting and empowering way. Ето защо за нас жените е от изключително значение, важно значение да разберем как да използваме своята енергия, за да възвисяваме и да издигаме. Yes. So let's understand how is she playing this role of being the power of inspiration. Нека сега разберем как тя трябва да изпълнява тази роля, да бъде сила, вдъхновяваща сила. What do you think? Как мислите? What does she have to do? Какво трябва да прави тя, за да бъде... He says with more tuning, like more decorations, in other words. Tuning, I understand it like the car. She have to agree with him. She have to accept what he says and to play that role that he have to be satisfied. And she have to show him that he's the one who is in charge. Okay. Тя трябва да му покаже, че приемат, че той е този, който води нещата. Yes. So in other words, she has to take the humble and
submissive position towards a man. С други думи, тя трябва да приеме подчинена позиция по отношение на мъжа. And by taking that subordinate position, that's how she can give her powerful energy to him. И когато е взела такава подчинена позиция, тя би могла да даде своята силна, могъща енергия на него. Yes, and like that she can make him the hero rather than trying to become the hero herself. По този начин тя може да му помогне на него той да стане героя, вместо самата тя да се опитва да е героинята. Prabhupada also says that in the Bhagavatam, how a man by nature wants to be the hero for the wife. Шрила Прабхупада казва това в Шримад Бхагаватам. По природа мъжът желае да бъде героят на жената. Yes, that empowers him to be responsible, dutiful, and that. Yeah. Това му дава сили и вдъхновява го той да бъде отговорен и да доставя всичко необходимо, както трябва. So a woman is only able to give her powerful Shakti to the husband if she takes that subordinate position. Но жената може да даде своята сила на мъжа си, ако е заела такава подчинена позиция. But it doesn't mean that she has to agree with everything. Но това не означава, че трябва да се съгласява с всичко. She simply has to learn the tactic to make her idea his idea. Tя просто трябва да научи тактиката как да направи своята идея негова идея. Yes. So all it requires is actually to give up the false ego's demands of being right. Единственото, което се изисква, е да се изоставят изискванията на лъжливото его за това, че аз съм права. Of getting the credit that it was her idea, not his idea. Тя да получи кредита от това, че това е било нейна идея, да бъде призната, че тя е неговата идея. Едни големи мишлета има. Yes. So that's all it requires actually. Действително това е единственото, което се изисква. Yes. Yes, I like to give that example of a rocket flying into the sky. Харесва ми този пример с ракета, която лети в небето. So the rocket has the fire underneath, not next to the rocket or above the rocket, but underneath. И както знаете, пламъка на ракетата се намира под ракетата. Не е нито до нея, нито над нея, а отдолу. Yes. So, and that makes the rocket shoot into the sky. И това прави възможно ракетата да достигне небето. Yes. So, of course, in these modern days, this is a challenge to really apply this. И разбира се, в днешно време това също е предизвикателство да бъде приложено на практика. Yes, and because of this whole equality propaganda, we women tend to compete with a man. И заради пропагандата в днешно време жените по-скоро се стремят да се сравняват с мъжете. And that actually weakens the man. А това отслабва мъжете. Because then they don't get that feminine energy to be empowered. Защото не могат да получат женската енергия, която да ги направи, да им даде сила. Yes, so that's what makes them all undecisive, insecure, lethargic, lazy. По такъв начин те стават нерешителни, защото няма женската шакти или вдъхновяващата сила в неговия живот. Yes, it's actually quite a serious topic. Всъщност това е съвсем сериозна тема. Confirmed. Потвърждение.
Do we have anybody else who didn't switch off their Има ли, mobile ако има phones yet? други, които не са си изключили телефоните? Please do it now. Да. Моля ви, изключете го. Виж го. Може и да не. Yes. So, but this is only one part how a woman plays this role of being the power of inspiration. Но това е само единия начин, по който жената може да играе тази роля, да бъде вдъхновяваща сила. What's the other part? Каква е другата част? To be beautiful. Yes, exactly. Yes. Да бъде красива. Да. Yes. Да. So that there's also purports where Prabhupada describes in all details how the wife of Priyavrata, Bahismati is her name, how she inspired her husband by her feminine beauty, how she smiled, glanced at him, walked, spoke sweetly, and that also is a very important part of that playing the role of being the power of inspiration. В Шримад Бхагаватам има множество коментари, в които Шрила Прабхупада описва по какъв начин съпругата на Махараджа Прияврата, която се нарича Бархишмати, по какъв начин е вдъхновявала царя, с начина по който се обличала, с начина по който говори с него, по който го гледа, по който върви и толкова много други неща. Yes, that feminine nature is, as a rule, it is attractive to a man because it is so different. You know? По правило, женската природа е привлекателна за мъжа, защото тя е толкова различна. Yes, like in China, we talk about the yin-yang principle. You know? Както в Китай, например, се говори за принципите ин и ян. Yes, it's not yin-yin or yang-yang, but yin-yang. Не е нито ин, нито ян, ами е ин и ян. Yeah, so the differences are very attractive to both genders. You know? Така че именно различията са привлекателни и за двата пола. Yes. So once we understand these, different aspects of man's nature, it becomes pretty clear how a wife is meant to please the husband. Когато разберем тези основни характеристики на природата на мъжа, тогава става съвсем ясно какво трябва да е поведението на жената. Yes, so in other words, she has to look up to him as her hero. С други думи, тя трябва да гледа на него като на своя герой. Yes, and even in the marriage contract, it is said that she is following him and supporting him in his mood and his direction. You know? Marriage contract? Yes, and the marriage contract, when you get married, No, we don't have. No, the yagya, even the legal contract, usually even in Christianity, the husband promises to protect the wife, and the wife promises to follow him in his mood and serve and support him. That's the marriage contract. You have that too in Bulgaria, I'm sure. Клетвата, която дават на сватбата. Да, клетвата, може би не става дума. Иначе става дума за семейен договор, който е малко по-различно, ми се струва. Така че дори в семейният клетва, която дават съпруга и съпругата, там също се казва, че той е този, който ще защитава и който ще снабдява, но тя пък е тази, която ще го подкрепя и ще му дава сила в неговото настроение. Ще го следва в неговото настроение. Yeah, so a husband wants that his wife supports his, mood and his mission and has some appreciation for what he is doing. С други думи, това, което се очаква е, че съпругата ще приеме неговото настроение, неговата мисия и ще
И appreciation е... For what he's doing. Да, ще оценява, ще одобрява, ще оценява това, което ще харесва, това, което той прави. Yes, that she has some, she recognizes and appreciates and likes. Да, тя ще харесва, ще оценява неговата мисия. Which does not mean that she cannot do anything else or something. Което обаче не означава, че тя не може да прави абсолютно нищо друго. Yes, but we can say if the wife's mission becomes more important to her than serving him and supporting him in the mission, then he may feel that she competes. Но ако нейната собствена мисия, мисията на съпругата стане по-важна за нея, тогава мъжът ще започне да изпитва чувството, че тя се съревновава с него. Yes. And yeah, many men don't like that when the wife competes and has her own mission, which is more important than supporting him in his mission. Да, и повечето мъже не харесват това, когато ясно усещат, че мисията на неговата съпруга е по-важна за нея, отколкото това да подкрепя него и да оценява неговата мисия. Yes. Also in one Prabhupada says that a wife should please her husband in all regards. Също така има едно пояснение на Шрила Прабхупада, в което той пише, че съпругата трябва да удовлетвори съпруга във всяко отношение. Yes, and that she should have the attitude of a menial servant towards him. И че трябва да има отношение на така смирен слуга по отношение на него. Yes. So again, of course, today many people don't like to hear these things, but this is what Prabhupada says in the Bhagavatam. What can I do, you know? Естествено, в днешно време отново това са неща, които много хора не желаят да чуят, но аз не мога да направя нищо. Това го казва Бхагаватам или Шрила Прабхупада. Yes, Prabhupada makes quite heavy statements about these things. Всъщност, Шрила Прабхупада има много силни твърдения в тази връзка. And Prabhupada knows exactly the mood in the Western world. He says, yes, in the Western world, people think this is a slave mentality of the wife. We use the wife as the slave, but factually it's not. Шрила Прабхупада е познавал много добре менталитета на западните хора, западната култура и той казва, на Запад считат, че това поставя жената в позицията на слуга, но всъщност това изобщо не е така. Slave, not слуга. Slave. Роб, извинявам. Слуга is servant. Yes. Slave. Yes. And Prabhupada says, it's actually the tactic of a wife, how she can conquer her husband's heart. Through her submissive service mood, she can conquer his heart. Yes. Тактиката на жената е просто да се научи така да направи, че да покори сърцето на своя съпруг чрез подчиненото си отношение. Actually, we can find the same principle in the absolute form between Radharani and Krishna. Всъщност може да открием абсолютно същото нещо на абсолютна платформа в взаимоотношенията между Шримати Радарани и Кришна. Yes. Radharani is also Krishna's energy, Krishna's pleasure potency. Радарани, както знаем, е енергията на Кришна, неговата енергия на удоволствието. And through her, selfless and devoted service, she actually controls Krishna. И тя успява да контролира Кришна чрез своето себеотречено, selfless and devoted и отдадено служене.
Yes, she controls him. She controls the supreme controller. Тя успява да контролира този, който е върховният контролер. Not by telling him what to do and getting on his case. И не е като му казва какво да прави и като го наставлява, But through her submissive service. а чрез подчинено служене. Yes, and the same principle is taking place between man and woman in the material world in a perverted reflection. It's not the same, but the perverted reflection. По подобен начин са построени и взаимоотношенията между мъжа и жената в материалния свят, естествено, като едно изкривено отражение. Yes. So there's also many nice purports where Prabhupada describes how if a wife wants to endear herself to the husband, she should really serve him and please him in all regards. And then he will want to please her and do what she wants. You know? И също така има много коментари, в които Шрила Прабхупада описва, ако жената иска да стане скъпа на своя съпруг, тя трябва наистина по един покорен начин да му служи и да го удовлетвори във всяко отношение, така че накрая той да иска да я удовлетвори нея. Yes. So, of course, we women, we have to pay the price to first conquer his heart through our service. Но естествено ние жените трябва да платиме цената на това, като първо покорим неговото сърце. And if we do that, that actually invites a loving spirit into the husband-wife relationship. И ако успеем да направим това дава началото на любовните взаимоотношения между съпруга и съпругата. Yes, because to love means to serve. Да, защото любов означава да служиш. Selflessly, if we want pure love. И то безкорисно, ако искаме чиста любов. Yes. So, and because the woman's Shakti is so powerful, if she serves nicely, it conquers his heart. И тъй като енергията на жената е много силна, ако тя добре му служи, сигурно е, че ще покори сърцето му. That's why often we hear in Grihastha seminars, we hear this advice. Ето защо често в Грихастha семинарите чуваме следния съвет. That for the first 10 years, the wife should just say, yes, Prabhu, yes, Pati, yes, Prabhu, yes, Pati. Първите 10 години съпругата само трябва да отговаря да, съпруже, да, Pati means husband. Да, съпруже. So, and then, for the rest of their lives, he will say, yes, my dear Devi. И тогава, до края на живота, той ще казва, да, моя скъпа Деви. Yes, but depending on how expert we women are in conquering his heart, maybe it doesn't take only 10 years, maybe it takes 20 or 30 years. Но в зависимост от това колко опитни сме ние жените да покорим неговото сърце, това може да не отнеме само 10 години, може да отнеме 20 или 30. Yeah, so if a wife just demands and nags and you know, I want this, I want that, this is not inviting any romantic emotions into the relationship. You know? Ако жената обаче е винаги недоволна, изискваща и да изисква, оплаква се, тогава това няма да доведе романтичните взаимоотношения. Yes. Actually, also there is another very important instruction that a wife should speak in pleasing and sweet words to the husband. Има също така още една друга изключително важна наставление
за това, че жената трябва да говори с много сладки и приятни думи на съпруга си. Of course, this understanding is also lost and forgotten. Естествено, това разбиране също е забравено и загубено. Yes, but for example, my mother's generation, she was 92 when she left her body last year. So her generation still learned this in Germany. You know? И що се отнася до поколението на моята майка, която почина на 92 години миналата година, в нейното поколение все още са изучавали това нещо, как да го правят. Yes. There is even an instruction from Chanakya Pandit that if a wife speaks harshly and insulting, the husband should just go to the forest and give up that marriage. Всъщност има наставление от Чанакя Пандит, който казва, че ако в дома съпругата говори с груби думи и нагрубява съпруга си, мъжът трябва незабавно да напусне дома и да отиде в гората. Of course, it doesn't mean he should get divorced and get remarried. Not like that. Това не означава, че той трябва да се разведе и да се ожени отново. But he should just renounce the idea of family life. Идеята е, че просто трябва да се откаже откаже от идеята за семейния живот. Yes. Actually, we women often don't realize how painful it is to a man's heart if a woman speaks sharp and insulting words. Често пъти ние жените не можем да си представим колко болезнено е за мъжкото сърце, когато жената говори с такива остри и груби думи. It's almost like 1000 knives piercing his heart. Това е като 1000 ножа, които пробождат сърцето му. Yes, if the wife is always, oh, again you didn't do that, and oh, why are you always late, and like this is so discouraging for man. Ако жената казва, защо пак не си направил това или защо закъсняваш отново, това е изключително обезкуражаващо за мъжа. Because he wants to be the hero. Защото той иска да бъде героя. So, and if she always gets on his case and chastises and corrects him, then obviously he's not the hero. Ако тя непрекъснато му се кара и му прави забележки, тогава очевидно той не е герой. Yes, that's why Prabhupada says in the Bhagavatam, for a woman very important to cultivate the quality of tolerance. Затова Шрила Прабхупада казва, че имат Бхагаватам за жената и от изключително значение да култивира качеството търпение. Yes, tolerance, very important quality in spiritual practice. Търпението е изключително важно качество в духовната практика. It's like the criteria for measuring a person's spiritual advancement. То е мерило за духовния напредък на човек. How tolerant a person can be. Колко търпелив може да бъде човек. Like we have the examples of Haridas Thakur, Prahlad Maharaj, they embody tolerance. Ако разгледаме такива примери като Харидас Такура или Пралад Махарадж, те са примери за търпение. Yeah, so for a woman, the field to develop these qualities of tolerance and humility is really family life. Yeah. И the first part. For a woman to cultivate these qualities such as humility and tolerance is in family life. That's where she cultivates these qualities. Да, мястото, където една жена култивира всъщност тези качества на търпение и смирение, това е семейния живот. Yes, in family life so much deep, intense internal purification going on. Толкова дълбоко и силно пречистване се случва в семейния живот. And the fact, how high our divorce rate is shows that we are not willing to accept this purification. И факта, че съществува много висок процент на разводите, показва, че ние не желаем да приемем това пречистване. But also we have to balance things and make clear
that the fact that a husband wants to be in a superior position does not authorize him to abuse or suppress his wife or mistreat her. Но за да бъде всичко балансирано, трябва да стане ясно също така, че по-висшата позиция на мъжа не му дава право той да потиска и да унижава, да. Yes, because unfortunately this is also a tendency in Kali Yuga. Защото за съжаление това също е една тенденция в Кали Юга. Yeah, that as people become more and more godless, колкото по-безбожни стават хората. Yes, they use their superiority to abuse those who are subordinate to them. Те използват позицията си, за да унижават тези, които се намират под тяхното ниво. Yes. Children are abused, women are abused, animals are abused. По такъв начин са унижавани животните, децата, жените. All those entities who should be protected, they are easily abused if there is no God consciousness in society. Ако няма божествено съзнание в обществото, всички тези, които трябва да бъдат защитавани, всъщност ще бъдат унижавани. Yes, so that's why we women have to be intelligent and we have to make sure we depend on a man who is worth depending on. Затова ние жените трябва да сме интелигентни и да зависиме от мъж, от който си заслужава да зависим. Yes, that we carefully examine. Is this person God conscious enough to protect me rather than abusing me? Дали той е достатъчно с божествено съзнание, в съзнание за Бога, за да може наистина да ме защитава, а не да ме унижава. Alright, well, it's 4:45. Let me see if you have any questions. It is such a practical topic. И така, това е една много практична тема, вече 8 без 15. Искам да ви попитам дали имате някакви въпроси по тази тема. Well, how long shall we go? We don't have limit. We don't have limit, but... but I mean, people have to go home and it's a working day and, you know. Maybe 8:30. Well, let's see what questions we have. Нека да видим какви въпроси имаме. So, yes, I have a question. So, in terms of everything that you presented to us these days, we are, of course, very thankful for these very important and deep subject matters. And we can see that you're not only presenting knowledge, but you have experience, personal. So, for our good, please discuss a little more about what's the difference between envy, offense, and abuse, and how is it proper to act if we are subject of such all these three. And also, I'm interested to know if I'm not the subject, but if I'm in a superior position and I am a witness of such thing, what's the proper behavior? I'm not quite understanding envy, offense, and abuse. Yes, in terms that... I mean, envy was the discussion yesterday. Yeah. So... If it, my point is that there is a difference in a degree, as you also mentioned, to balance
superior position of a husband in a family, the balance should be he should protect and not use that for abuse. Yes. And because yesterday we heard that humility is actually the quality and how we, if I understood properly, how we dissolve and how we treat the problem of the false ego. So, but that should have some limit. This is how I think. And otherwise, if there is no limit, there might be abuse. We might be abused, and at the same time, if we try to be humble with that, I feel it won't be proper. So, in that sense, my question is... translate, let me see what... Това, което искам да попитаме, до някаква степен е свързано с вчерашната лекция относно завистта и лъжливото его. Това, което аз разбрах е, че начинът, по който човек се справя и разтваря лъжливото его е като бъде смирен. Но има някаква граница на това до каква степен човек трябва да е търпелив и смирено да приема всичко, което му се случва, и от кой момент нататъка това поведение става абюз, насилие, да. Да, и какво трябва да бъде нашето поведение? Тоест, как да направим разликата и какво е правилното поведение? Трябва да търпим. Well, let's first of all understand that humility does not mean we don't speak up. Нека първо да разберем, че смирение не означава, че ние не говорим нищо. Let's look at Prabhupada. Prabhupada was humility personified, but he was also speaking up. Yeah? So humility doesn't mean you sit in the corner and you don't say anything. That's not humility. Шрила Прабхупада е олицетворение на смирението, но също така знаем, че той е говорил с много силни думи. Смирение не означава, че просто седиш тихичко въгъл и нищо не казваш. Yes. So, one thing is that so many, practically all marriage problems can be solved if people have a counselor. Едно нещо, което трябва да стане ясно, е, че всички проблеми, които съществуват в семейството, могат да бъдат разрешени, ако семейството има съветник. Yes, so counselor meaning a more experienced, well-wishing friend who has no other interest except helping us in our spiritual development. That's a counselor. Такъв съветник означава, че той е наш доброжелател и приятел, който няма абсолютно никаква друга цел, освен да ни помогне за това ние да напреднем духовно. So what very often takes place in married life is that people simply blame each other. Това, което най-често става в семейния живот, е, че хората се обвиняват един друг. The husband blames the wife blames the husband. Съпругата обвинява съпруга, съпруга обвинява съпругата. So, and with this blaming each other, nothing can be solved. С такова взаимно обвинение нищо не се решава. So, but if both sides are willing to work on themselves by accepting guidance from a more experienced, well-wishing friend, any marriage problem can be solved. Но ако и двете страни приемат да следват съветите на по-опитен доброжелател, всички семейни проблеми могат да бъдат разрешени. Yes, so we have to be willing to work on ourselves. Both sides. Така че и двете страни трябва да имат желание да работят върху себе си. Yes. So, and then, we don't allow things to
how to say, to escalate. И ние не позволяваме на така, тези взаимоотношения да ескалират, да се развиват. But as soon as there is some dissatisfactions, some complaints, some tension, then immediately we should seek help. We should ask for guidance from a senior well-wishing friend. Да, така че вместо да веднага, по-скоро когато бъде усетено някакво напрежение в тези взаимоотношения, неудовлетворение и така нататък, веднага трябва да бъде потърсен съветът на по-опитен доброжелател. Yes, but unfortunately people don't do that. Но, за съжаление, хората не правят това. And they keep everything behind closed doors. И държат всичко зад затворени врати. And they fight and argue. Те се карат и спорят. And they blame each other. И се обвиняват един друг. And like that things escalate. И по този начин нещата се развиват по-нататък. Yes, and then often the relationship is already ruined and so many offenses are done. И често пъти взаимоотношенията вече са разрушени, толкова много оскърбления са нанесени. So and then the relationship cannot be saved anymore. И тези взаимоотношения вече не могат да бъдат защитени. Yes, but this all can be avoided if people, regularly care for the relationship and service it. Like you service a car, you have to service your relationship and keep it in good condition. Но това може да бъде избегнато, ако ние обслужваме, така да се каже, своите взаимоотношения, грижим се за тях, също както се грижим за колата и я водим на сервис, по същия начин за взаимоотношенията трябва да се грижим. Yeah, so when you drive a car and you hear some funny noises coming from the motor, you don't just keep driving until it explodes. Ако управлявате кола, карате си колата и започвате да чувате странни звуци от двигателя, не си продължавате да карате, докато двигателя не изгърми, не избухне. Yes, but you have to pull over, you have to have a look, what's happening here, you have to ask for some guidance there from somebody who knows better, Трябва да отбиете, да спрете, да видите за какво става дума и да потърсите помощ от някой, който по-добре разбира нещата. You may have to make some investment to fix it. Може да ви се наложи да направите някакво проучване, за да ще разберем, че те вече са... Yes, so I dare say, abusive situations don't so easily develop if we regularly take care of the relationship and we ask for guidance.
С други думи, това, което мисля е, че тези ситуации, в които има насилие, те много рядко биха се случили, ако хората приемат наставничество. Yes. And I mean, you know, behind abusive behavior, there can be so many reasons. You know? А за това поведение на насилие, зад него може да стоят много неща. Yes. And by the way, it's not only the men who are abusive. I also know of a few cases where the wife is physically abusive. She beats him up and throws all kinds of things at his head, and yeah, it's also there. И трябва да отбележа, че всъщност не са единствено мъжете тези, които извършват насилие. Знам за случаи, в които жената всъщност е насилника, физически насилник. Си има предвид, че бие мъжа си или хвърля по него предмети. Yes, it's maybe less common than the other way around, but I just have one case there where she actually really needs some treatment, some professional treatment. She has really a problem with violence. Да, трябва да се каже, че това не е толкова типично, обичайно, но има и такива случаи. Аз самата знам за такъв случай, в който жената явно трябва да получи професионална помощ грижа във връзка с... просто има проблем с насилието. Yes. But just one thing comes to my mind, which maybe I can share. Има едно нещо, което ми идва на ум и бих искал да споделя. That there is some psychological research and studies done. Има направени психологически изследвания. And I found it very interesting, so interesting that I included it in my next book, which I'm working on. И те са толкова интересни, че аз съм ги включил в следващата си книга, която пиша. Yes, that there has been some studies made, and they found out that boys and girls are very different. Направени са проучвания, които показват, че момчетата и момичетата са много различни. And that boys need more the mother's attention at young age to help them to manage their aggressions. Заключението е, че момченцата имат нужда от повече внимание от страна на майката, за да могат да се справят с агресията в себе си. Yes, and there has been some studies been done that when the boys too early go to the kindergarten and they don't have their mother's attention, that they often have a problem for the rest of their life, especially the boys. И особено, що се отнася до момчетата, заключението е такова, че ако те тръгнат, например, на детска градина от ранна възраст и не получат достатъчно внимание от страна на майката, тогава тенденцията е в по-нататък в живота си да имат проблеми с агресия. And that very commonly they're you know, the fact that they didn't get that mother's love and attention manifests later that they are abusive and violent. И често пъти, когато това нещо се случи, по-късно в техния живот, те стават насилници. Yes. So many of these psychological and mental disorders, they go back to the mother, you know, that they did not get that full attention and care and love from the mother. Интересното е, че много от тези психологически разстройства, свързани с ума, те се връщат обратно към взаимоотношенията с майката, защото момчето не е получило вниманието на майката. Yeah, so this may be
some explanation why this violence and domestic violence is increasing, you know, because so many people today come from dysfunctional family background, you know. Yes. И това може да е едно от обясненията, защо има толкова много случаи на насилие в семейството в днешно време, защото много хора идват от нефункционални семейства, просто са израснали в такава среда. So, role of mother, so important. И така, любовта на майката е изключително важна. This is another thing which is getting more and more forgotten. Още едно нещо, което е забравено все повече и повече. Yes. What about the girls? Well, the girls, they don't suffer so much as the boys do. That's what the study said. Това до заключение, до което стига проучването, е, че момичетата не страдат до такава степен като момчетата. I mean, of course, also for a girl, also the mother is important. Of course. Разбира се, за момичето също майката има много важна роля. But I simply found it very interesting that they recognize the fact that not only men and women are different, but already at that young age, boys and girls, that they react very differently. You know, I thought that was remarkable, because this whole propaganda of equality is there, but then no, here we are. You know, even the psychologists understand that no, even young boy, young girl, they're reacting very differently. They're not equal in a sense that they're the same. No, they're not. You know? Това, което на мен ми направи впечатление и аз намирам за интересно, е, че не просто мъже и жената са различни, а още като деца, момче и момиче, те също реагират по много различни начини. И с цялата тази пропаганда на Запада за равенство, че всички са равни, нали, очевидно не са равни, защото това проучване показва, че те реагират по различен начин. And I assume it is because, as we said, a man is meant to protect. So in order to play the role of protecting, he has to have more aggression in him. Otherwise, how can he play that role? It has to be somewhere there. Yeah? И също така си мисля във връзка с ролята, която мъжът има да изпълнява, на това да защитава, агресията по някакъв начин трябва да има в него, трябва да присъства, защото ако я няма, как той ще изпълни функцията да защитава. So, and the mother helps him to manage, his aggressions. А майката му помага да се справи с тази агресия, да я овладее. Whereas girls maybe don't have so much this aggression in them because it's not coming along with their gross and subtle body. They don't have to protect. Докато при момичетата тази агресия няма толкова, защото при тях и грубото и финото тяло идват с други различни качества. Те нямат такава роля да защитават. So, what other questions do we have? Какви други въпроси има? Okay, also there is questions after. Okay. Какво мислите за съвременния феминизъм? What do you think about the nowadays feminism? It doesn't matter what I think. Няма значение какво аз мисля. That's not the question, what I think. Не става въпрос за това какво аз мисля. But the question is what is Shastra saying? What is Prabhupada saying? Но въпросът е в това какво Прабхупада и Шастра казват по този въпрос. And I think we basically already addressed this. И струва ми се, вече говорихме за това. Because we said, women have that powerful Shakti and that should be used to empower a man. И вече казахме, че да, жените имат могъща сила, но те трябва да използват тази сила, за да дават сила на мъжете. But of course, unfortunately today, women easily use that Shakti to compete and become the hero themselves.
Но за съжаление в днешно време жените много лесно използват тази своя енергия, за да се сравновават с мъжете и самите те да станат герои. So that's what you may call feminism. Това бихте могли да наречете феминизъм. What else? Какво друго? Here in the back there have a question. Отзад имаше въпрос. Ами аз чух, че всъщност мъжът иска да бъде герой. Между искането и изпълнението на геройските задължения има голяма разлика. Ако самият човек, който иска да е герой и такъв е по природа, не полага нужните усилия за да бъде герой, тогава как ние да го приемем, че той е герой? Защото ще се превърнем в детегледач. Yeah, about the hero. Ще се превърнем в детегледач. в детеглядач. The point is that we heard that the man wants to be the hero. But she says if he's such by nature, or then that's okay. But if he does not put enough efforts to actually be a hero and do the heroic deeds, then how we are to believe that he's a hero? Otherwise we are becoming like a child care. Like because he's we are becoming like babysitter, or we are just caring for a child. She means the man is like a child otherwise, and we are just caring for him. Well, see, that's why ideally a man should be superior in all regards to the woman. По принцип, мъжа би трябвало да бъде в по-висшестояща позиция във всяко отношение. So when a man and a woman get married, he should be superior in all regards. Then it becomes very natural for her to look up to him, and he is the hero. Когато мъж и жена се женят, най-добре е мъжът да е в по-висша позиция във всяко едно отношение. Тогава, естествено, тя ще може да гледа към него като на герой. Yes, but if she is superior in all regards, then it will be difficult for her to look up to him as a hero. Но ако е обратното, ако тя е в по-висшестояща позиция във всяко отношение, тогава много ще е трудно да го гледа на него като на герой. And Prabhupada gives the example in the Bhagavatam of Gandhari, who could see, but her husband, Dhritarashtra, he could not see, so therefore she voluntarily blindfolded herself, just so she is not superior to him. И в Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада дава пример с Гандари, която, тъй като е оженена за съпруг, който е сляп, тя доброволно си сложила превръзка на очите, за да не е по-висше стояща от него в това отношение. So a woman who has the training and knowledge of these man-woman dynamics, even if she is superior in some regard, if she is clever, she will nevertheless take the humble position. Така че жена, която е обучена в ведическата система по отношение на динамиката на взаимоотношенията между мъжа и жената, тя дори... It's not even Vedic system. It's built into the man's nature, woman's nature. It just has nothing to do with Vedic. Okay, sorry. Просто това е природата на мъжа и жената. Ако тя е просто интелигентна и използва има знания за тази природа, тогава дори да е по-развита в дадено отношение, тя никога няма да го показва това нещо, ще вземе по-ниската позиция. But see, when a woman competes and she does everything and she wants to be 10 steps ahead of her husband,
Но ако жената винаги си съперничи с мъжа, ако тя иска да е 10 стъпки пред съпруга си, yeah, then very easily he gets insecure because she knows it all better. то е много лесно, той става неуверен, защото тя винаги знае по-добре. Because for a man, one of the most painful things is to look like a fool and loser in the eyes of the wife. Защото едно от най-болезнените неща за мъжа е да изглежда глупак и някой, който е загубил в очите на своята съпруга. Isn't that? Не е ли така? Let me ask the man. Is it? Yes. 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 Confirm. See? Any man who has a little bit of masculine fiber in him, you know, he will, it will be very painful for him to look like the idiot and fool in his wife's eyes, you know? Especially if she says it. Oh, you idiot, why did you do like this? Да, всеки мъж, който има така по-мъжествена плетка, както се казва, ще изпитва това нещо по много болезнен начин, особено ако жената пък и му казва, нали, о, какъв си идиот, нали, как може да прави. Yeah, so rather than experiencing this painful situation that he is the fool, then he backs off and says, oh, you do it. You know it all better. Better you do it. И вместо да изпада в тази ситуация непрекъснато да изглежда като глупак, затова той взема позицията, ти го направи хубаво, що ми искаш, ти го направи по-добре, знаеш как. Yes. So, and then she gets frustrated. Oh, I have to do everything. This guy is useless. И тогава тя е разочарована и си казва, аз всичко трябва да правя, този човек е напълно безполезен. So, and then we are caught in this vicious circle. И тогава се вкарваме в този порочен кръг. Yes. The more she does everything, the more the husband feels, she doesn't need me. She knows it all better anyway. Колкото повече тя се заема и ангажира, нали, прави всичко, съпруга започва да мисли, тя няма нужда от мен, тя си знае по-добре. And then he gets more and more lazy and lethargic. Той все повече става мързелив, летаргичен. And she runs around like mad doing everything. А тя тича наоколо като мъж и върши всичко. And both sides become very frustrated. И това носи разочарование и на двете страни. Yes. Men need to feel needed. Right? Men need to feel needed. Да, мъжете имат нужда да се чувстват необходими. Isn't it? Не е ли така? Yes. 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 When the wife needs him, that empowers him to get going. Когато жената изрази нуждата от него, тогава той идва за да помогне. But the worst thing for a man is if she doesn't need him. Но най-ужасното нещо за мъже е, ако разбере, че жената няма нужда от него. If she can do everything alone, ако тя сама си може да си направи всичко, then he feels, oh, well, what am I here for? И той си казва, аз за какво съм тук тогава? Big topic. Голяма тема. This can go sweet days. Може ли аз да питам нещо? Когато мъжа излъжи и изневери, жената трябва ли... И в смисъл, той си тръгва и после се връща с думите, че я обича. Тя трябва ли да го приема и да прости? И колко пъти? In a situation when the man is lying and he's lying, yes, he cheating, yes, cheating, and he has some other relationship. But then comes back and says, sorry, I still love you. Should we accept him, believe him and accept him? And how many times? You know,
This has to be seen in the individual situation. Това е индивидуална, зависи от индивидуалната ситуация. But usually, Vaishnava humility, makes a woman think that, why is my husband going somewhere else? What am I doing wrong that I cannot fully serve and please and satisfy him? Смирението на Вайшнава, на една Вайшнави е, че тя ще започне да си мисли, добре, защо той трябва да ходи някъде другаде? Какво аз не правя както трябва, че той не е удовлетворен? Yes. Very often there is some subtle reasons there. Много често има някакви причини, макар и много финни. Yes. That maybe he cannot be the hero for her, maybe she doesn't need him. Може би So той... then he looks for a wife or for a woman where he can be the hero and he needs him. Ако той не може да стане героят на тази жена, ако тя няма нужда от него, тогава той най-вероятно ще потърси друга жена, за която да стане герой и от която да има нужда от него. Also we say the way to a man's heart is through the stomach. Както има такава поговорка, че пътят към сърцето на мъжа минава през стомаха. Yes. So if a wife cooks very nicely, then there is less chance. It's really like that. There is less chance for him to go somewhere else. И ако жената готви много вкусно, тогава има по-малка вероятност, и това наистина е така, има много по-малка вероятност той да отиде някъде другаде. Разбира се, че прасада. Конечно. You say that, Kanishna? Not exactly. Not exactly, but you understand, Kanishna? Yes. But also, some men simply have uncontrolled senses, and doesn't matter how much the wife tries to please him, he just can't control his senses. Но, разбира се, има и мъже, които просто не могат да контролират сетивата си. Колкото и една жена да се опитва да го удовлетвори, той... And if I know some men who they have a problem that they just can't stick to one wife, И има такива мъже, аз също познавам, на които просто имат този проблем, не могат да останат с една жена. And this also can go back to the man's childhood. И това също може да бъде проследено до детството на този мъж. Yes. If a man doesn't get this love and this feminine energy from the mother, then he will run after this for his whole life in the form of sex life. Ако момчето не получи женската енергия и любовта на майката в ранна възраст, тогава той ще преследва тази, под формата на сексуална енергия, ще преследва това през целия си живот. Yes. Yeah, I know some cases like that. Познавам такива случаи. Can't they go in the back there? Отиваш отзад и седите там. Чуй. It's so boring for them. Моля ме те нарани. Нарани, моля. Разбрали ме? Yeah, so I do know some cases where definitely you can see it goes back to the mother. Познавам няколко случаи, в които със сигурност това нещо има връзка с майката. So again, when we enter married life, good to have a look at the background of the person comes from. If the person comes from a healthy family background, then they're usually more emotionally balanced. Затова, когато се омъжваме, влизаме в семейния живот, е хубаво да погледнем произхода, там откъдето идва мъжа в случая. Ако той произхожда от едно уравновесено семейство, тогава по-вероятно е той също да бъде балансиран. Yeah, so that's why I put this whole book there, entering the Grihastha Ashram, how to do it, how better not to do it,
Затова всъщност и написах тази книга, как да влезем в грехаста шрама, как да го направим и как да не го правим. Yes. If we find our own partner and we just fall in love, then we have the pink glasses on and then we can't see these things. Ако просто си търсим партньор и намерим някой, когато гледаме с розовите очила, тогава просто няма да може да видим тези неща. And then we are too emotionally involved and attached and we just marry the person anyway, even if there's so many inauspicious things there, you know. И тогава ние се впускаме в взаимоотношенията, свързани сме силно емоционално, омъжваме се, макар и да има някои неблагоприятни признаци. Yeah, so that's why, you know, a better way to enter married life is to have a matchmaker, a trusted, well-wishing friend who knows us and who can select a little bit who could match, you know. Ето защо е по-добре това да бъде направено от някой световник, който е наш, първо ние се доверяваме на него и той е наш доброжелател и приятел и може да, познавайки нашата природа, да направи подбор. Yeah. But to go back to your question, you know, how long to how many times to welcome him back. Но да се върнем обратно на този въпрос, колко пъти да му прощаваме. Yeah, especially if there's children there, I usually advise the women not to so easily separate. Особено ако имате деца, моят съвет винаги е не бързайте да се разделите. Yes, so better at least for the sake of the child, you know, to try and keep the relationship together, and better to tolerate that he can't control his senses, you know. Заради полза за благото на детето е по-добре да търпиме някои неща. Yes? And the last part, better to tolerate for the sake of keeping the marriage together. Да, по-добре да търпим, за да задържим брака заедно. Yes, because if you separate and you have small children, then this is such a traumatic experience for a child. Да, защото ако имате деца и се разделите, това ще бъде една много травмираща преживяване за тях. Yes, and then, you know, that person will again also have some damaged family life later, the children, you know? И самите деца, те също ще бъдат, техния произход ще бъде такъв, че те също ще произхождат от развалени взаимоотношения. Also see, from a spiritual point of view, we understand that sex life has nothing to do with love. Също така, от духовна гледна точка, ние ясно разбираме, че сексуалният живот няма нищо общо с любовта. Yes. We have a bit of a spiritual vision that, you know, if a man has some intimacy with another woman, it doesn't mean, oh, he loves her or he doesn't love me. It's got nothing to do with love. Така можем да разберем, че ако, знаейки, че той има някакви взаимоотношения с друга жена, ние ще знаем, че това няма нищо общо с любовта. Това не означава, той обича нея, пък мен не ме обича. So with that understanding, much easier to tolerate. С такова разбиране е по-лесно човек да търпи. Also in Chaitanya Charitamrita there is the story, you know, of the Brahmana who wants to go to the prostitute and the wife encourages it and says, yes, okay, my dear husband, if I cannot please you, you go to the prostitute, you know? В Чайтания Чаритамрита е описана такава ситуация, също в която един брамана бил привлечен от проститутка и неговата жена на брамана, тя всъщност го окуражила и казва, да, ако желаеш. Not that we are
encouraging men to go to prostitutes, but this is a sign of tolerance. Това не насърчаваме мъжете да правят това, но това е признак на търпение. Tolerance is always glorious. Търпението винаги е увенчано със слава. But with material eyes, tolerance looks like weakness. От материална гледна точка, търпението прилича на слабост. Yes. A materialist would not say that tolerance is something that he strives for. No, to defend yourself, stand up for your right, not to tolerate is victory for a materialist. Right? Един материалист не се стреми към такова търпение. Точно обратното, той си мисли, не, трябва да се изправиш, да се бориш за себе си, да не търпиш. Тогава това се счита за победа. Any question from the internet? Yeah. Pick the best one if there's several, because Yeah, true. Ама аз не мога да прочета. How many people are online? All the time 20. Now they are 17. Most of the time they were 20. Днешно време е епохата на Хали, хората не зачитат брака. In Kali Yuga, people do not respect marriage. Понеже причината, че повечето съпружески връзки се разпадат, е именно The reason for that the most marriage relationships are broken is че те не се зачитат партньорите. because the partners don't respect each other. Тъй като хората се покоряват на своите страсти, похотта, отшността и себелюбието. Because people fall prey to their passions. Какво? Похот, алчност и себелюбие. Lust, greed and selfishness. Кажете ми, Матаджи, Please tell me, Mataji, какъв е смисълът на брачното обвързване, щом свършва трагично между тях? what's the reason for the not the reason but Смисъл. The remedy. What is the point of? What's the point of Getting why married? there should be married if it ends so tragically? Най-вече за децата им. Especially for the children. Казвам го от опит. I say this for my personal experience. Няма ли да е по-добре просто да се съберат двама души? Is it not better if two persons come together? Само ако трябва да правят потомство. Only if they want to make progeny. Какъв е смисълът на брачния живот в днешно време? What's the use of married life nowadays? Двама души, защото двама души страдат и най-вече децата им страдат. Because at the end both of them suffer and also their children suffer. Well, without Krishna consciousness, we may think like this. We may come to that conclusion. До тези заключения ще стигнем без Кришна съзнание. Yes, but in Krishna consciousness, we understand that married life is a whole purifying journey. It's not for sense gratification. Но в Кришна съзнание ние разбираме, че семейният живот е процес на пречистване, а не сетивно наслаждение. The reason why in Kali Yuga married life falls apart is because that understanding is not there, that there's a higher purpose behind it. Браковете в Кали Юга се разпадат, защото няма разбиране, че има по-висша цел зад този брак. The propaganda is there that the man-woman relationship is simply for sense gratification. Пропагандата е такава, че взаимоотношенията между мъжете и жените имат за цел единствено сетивно наслаждение. So, and after a few years, the novelty wears off and the senses want something else. That's why people separate. И след няколко години сетивата искат нещо различно, нещо ново и затова хората се разделят. Yes, but in any religious context, there's the understanding that marriage is blessed by the Lord. We make that promise in front of the Lord.
Но във всяко едно духовно разбиране е свързано с това, че бракът е обет, който ние даваме пред Бога, обвързваме се. Yes, because actually in any religion, the understanding is there that the man-woman relationship is what distracts us the most from our attention to God. Защото в всяко религиозно учение се счита, че взаимоотношенията между мъжа и жената са най-силният разсейващ фактор, който ни разсейва от съзнанието за Бога. Yes, and that's why it is considered sinful. И поради това се счита за греховно. So, and therefore we have the institution of marriage. И поради тази причина съществува институцията на брака. And by promising in front of the Lord, He sanctifies that relationship. He blesses it. И давайки обещание, приемайки обет пред Бога, Той го благославя и го пречиства. So, and that makes it a whole purifying journey. Това го превръща в едно пречистващо преживяване. And we give that promise to the Lord, or in front of the Lord, to each other, that we will not just run off as soon as we don't like it anymore, but we stick to it through thick and thin, and we go together through this journey. И ние даваме обет пред Бога или един на друг пред Него, че няма просто да всеки да си тръгне по пътя, когато ни омръзне, а че заедно ще преминаваме през трудни и хубави моменти. So, and this is actually a very important aspect of preaching in Krishna consciousness. И всъщност това е един от много важните аспекти на проповядването на Кришна съзнание. That we show the world how civilized human life is meant to be lived. Как трябва да се живее един цивилизован човешки живот? There's no hope for Lord Chaitanya Sankirtan movement, to flourish if we don't bring stability in our family life. No hope. Няма надежда за разпространението на Санкиртан, на движението на Бог Чайтаня, ако нямаме стабилна основа на семейния живот. Yes, because the Grihastha ashram sets the foundation to all other ashrams. Защото Грихаста ашрамът е основата за всички останали ашрами. Yes, and it's very powerful preaching, especially in these days where married life is almost not existing anymore, И това е изключително проповядване в днешно време, тъй като семейният живот почти не съществува днес. Yes, if we can actually develop stable families, who bring up emotionally strong children, this is powerful preaching. Ако ние имаме здрави, стабилни семейства, в които са възпитани стабилни, уравновесени деца, това ще бъде изключително могъщо проповядване. Следващия въпрос. Ако искаш да. One Mataji is asking, she says that the men's, they have tendency to keep their emotions like anger, the напряжение, раздразнение, tension. Anger, tension and other negative emotions because of work, because of situation in their days, and other problems which they want to solve. So how we wives, the women can help them can make them feel better. Well, good question. Въпросът е как мъжете в днешно време така спотаяват или задържат в себе си много гняв, напрежение и други негативни емоции, свързани с работа, идващи от работата им, как ние жените може да ги накараме да се почувстват по-добре. So that's why the wife is meant to be the balancing and harmonizing force. Ето защо ролята на жената е да бъде балансиращата и хармонизиращата сила. Yes, she is meant to create the spiritual
spiritual atmosphere in the home. It's the wife, not the husband. Това е роля на съпругата да създаде духовната атмосфера в дома, не на съпруга. Yes. So she is meant to create like a spiritual oasis. Тя би трябвало да създаде един духовен оазис. Yes. So and when the husband all, irritated and tired and frustrated comes home, then he can recharge in that atmosphere. Така че съпругът, когато се прибере в къщи, кой е раздразнен, разгневен и така нататък, да може да се презареди в тази атмосфера. So, and especially if she cooks nicely and she receives nicely, then he can relax. И особено ако тя може да готви хубаво, ако го посреща добре, тогава със сигурност той ще може да си отдъхне. Yes, Prabhupada describes it all in the Bhagavatam. That's why it's so important that the wife speaks sweet words. За това Шрила Прабхупада говори за тези неща в Шримад Бхагаватам, като подчертава, ето защо е важно жената да може да говори със сладки думи. And she should even decorate herself nicely when he comes home in the evenings. Дори трябва да се украсява добре, когато той се връща вечер. So he feels it's all worthwhile. His struggle there, his battle in the material world, it's worth it because he's got this beautiful wife next to him who looks up to him and pleases him. Така той ще има чувството на това, че си заслужава цялото усилие на тази битка в материалния свят през целия ден, която е имал, защото той има една красива жена, която го удовлетворява. Yes. There are statistics in America that in the first 5 minutes when a husband comes home, some 90% of all women make that mistake that they get on his case. Има статистика в Америка, че в първите 5 минути, когато съпруга се върне в дома, жената прави грешката за това да почне да му нарежда още първите 5 минути. That's the worst thing that a wife can do, because she is also frustrated. Maybe she was also at work, she is frustrated too. So then there's war at home, това е най-лошото нещо, което жената може да направи. Може би защото тя също е разочарована, тя също е била на работа и изморена. So she has to be this anchor. An anchor of the ship. She has to be this anchor to keep things stable and balanced and harmonious. Така че ролята на жената е да бъде котвата, която да задържа, да държи нещата стабилни и балансирани. There's also a pretty good book called Men Are From Mars, Women Are From Venus. Има също една хубава книга, която се нарича Мъжете са от Марс, жените от Венера. Yes, it is a helpful book which describes how men and women are so different, Това е също една полезна книга, която описва разликите между мъжете и жените. Yes, like women, they digest things by talking about them. Като, например, жените приемат нещата, като разговарят за тях. But men digest things by going into his cave and thinking about it. А мъжете като отидат в своята пещера и мислят за него. Yes. So, but then the wife, let's talk, but he, no, forget it, I don't want to talk, I want to think about it. Жената казва, хайде да говорим за него. Мъжът казва, не искам да говорим за него. Or when she complains, or when she shares all kinds of frustration of the day, then he feels it's his fault. А ако тя изразява своите разочарования от деня си пред него, той чувства, че това е негова вина. Yes, most men don't like to hear the negative experiences the wife had during the day.
Мъжете не обичат да слушат негативните преживявания, които жената е имала през деня. And they like to give the solution. So why don't you do it like this? Why don't you do it like that? But women don't want solutions. И те мъжете бързат да предложат и да кажат, добре, защо не направи така, защо не направи така. А жените всъщност те не искат They такова. want to be heard and understood. Те просто искат да бъдат чути и разбрани. We'll talk about this tomorrow. We will talk about this tomorrow. I was also thinking about it. Ще говорим за тези неща утре. But these things are also pretty nicely discussed in this Man After Mars. Нарайни? Но именно тези теми много добре са разгледани в тази книга Мъжете от Марс, жените от Венера. Okay, 8:45. Yeah, just last question. Last question. Not from Kiran, but wrote no messenger. It's really quick. If the wife doesn't matter, if one of the partner is non-devoted and they quit, and they have a kid, they have a child, is there a need they to try to be together again? Ако жената и мъжа, нали, ако един от партньорите е не предано даден на Кришна, имат дете и се разделят по някакъв начин, трябва ли да търсят начин да се съберат заради детето? Въпреки че... Well, see, I don't see my function to give all the solutions for all kinds of crazy Kali Yuga situations. Аз не считам, че моята функция е да давам разрешение на всякакви Кали Юга ситуации. But I rather discuss how to avoid them. По-скоро това, което представяме, е как да ги избегнем. Yes. So if the wife is in Krishna consciousness and the husband is not, if she deals with the situation in the right way, there's a good chance that she can transform his heart. Ако жената е в Кришна съзнание и тя знае как да се държи по правилен начин, има много голяма вероятност да промени сърцето му. Yes, because feminine energy is so powerful. She can transform a man's heart. She can convert. Защото толкова е силна женската енергия, тя може да промени, да трансформира сърцето на мъжа. So she just needs to know the tactic, how to use her energy. Затова тя просто трябва да познава тактиката, как да използва тази енергия. So if a woman becomes more attentive and more devoted, since she is in Krishna consciousness, more attentive to the husband, serving him even more nicely, so that is convincing to the husband that Krishna consciousness is a good thing. You know? Ако жената е Ако е по-внимателна и по-отдадена, тогава тя ще започва да забелязва тези неща, ще му служи по-добре и това ще бъде много убедително за мъжа. Yes, so that's why I always advise the women to stick with the husband and to, you know, be tolerant and to please him nicely and cook nice prasadam, and that will purify his heart. Затова моят съвет към жените като цяло е да бъдат търпеливи, да могат да готвят хубав прасарам за него, да удовлетворяват своя съпруг и така ще бъдат нещата наред. But the other way around, more difficult. Ако обаче ситуацията е обратната, тогава ще е по-трудно. If he is a devotee and she is not, more difficult. Ако той е предано даден, а тя не, тогава е по-трудно. Yes, because man's energy is not so powerful. He cannot so easily transform a woman's heart. Защото мъжката енергия не е толкова силна и не може така лесно да промени женското сърце. Yes, because also he is out there earning money. You know, he is not in the home and creating this spiritual energy there. Защото той е навън, върши своята работа, не е в дома и да създава цялата там духовна атмосфера. That variation is more difficult. При тази ситуация е по-трудно.
But anyway, I don't really want to comment whether they should meet or not meet and this and that. You know, this is just some individual situations, and I'm not here to give the solutions to this, what to do, what not to do. You know? Но не се чувствам в позицията да давам решение на тази ситуация. Трябва ли да се срещат, не трябва ли да се срещат, зависи много от индивидуалната ситуация. Okay, let's finish. Нека приключим. 12 to 9. Yeah, there's more, but I can't. Yeah, sorry. So tomorrow we'll talk about how to satisfy the wife. Утре ще говорим на темата как да удовлетворим съпругата. So I hope all the men will also come and hear that. Надявам се, че come and hear how to please the husband. мъжете ще присъстват и на тази лекция, а не са тук само за да чуят как да бъде удовлетворен мъжа. Okay. It's too late. It's 10 to 9. We may have it later. We may have it later. Well, it's all in the book. Okay. Yeah. Yes. So if there's still somebody who didn't get the books, so this man-woman topic, this is in this book, which is also available in Russian language. Тези, ако някой още ги няма тези книги, духовната култура го има и на руски език. За взаимоотношенията между мъжете и жените. Все още има шанс да получите някои от тези книги. Много ви благодаря. Шива Прабхупада ки джай. Джай. Хари Хари Бо. Деваки Матаджи ки джай. So tomorrow 6:30 in the temple. Yes. Yeah. 6 o'clock we start with Gaurarati. If you can just come. 6. Yes, 6 is Gaurati, 6:30 is the Yeah. lecture. Hare Krishna. And